wonderful. So wonderful to see everyone here. Huh? Jai Sachidanand Shuddha. Hey, Graciela, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Pauline. Jai Sachidanand, Carlos, Evangelina, Paulina, Andres, Patricia, Cecilia. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self, as well as the pure soul, the same one. It's the same one. The pure soul sometimes is the Absolute Self, and sometimes is usually the pure soul, you see, going back and forth between pure soul and pure Absolute Self, you see. Los más elevados namaskar a las almas puras absolutas. Y no me acuerdo qué más. Please, I don't remember the rest. Yeah. Sorry. Yes. It's a combination of the both, you see. A combination means it's a shift. Either you are a pure soul or then sometimes you're absolute pure soul, absolute. Esto es una combinación. A veces somos almas puras y a veces somos absolutas almas puras. Amapura has to be in five agnas, and absolute pure soul is just pure knower only, Pure knower and seer of everything that's happening, is not making any, is neither attached nor detached, absolutely pure. El alma pura tiene que estar en las 5 agnas, pero el alma pura absoluta es el absoluto conocedor y tiene la visión absoluta y está sin apego ni aversión. So let us begin this satsang with the three mantra from Cecilia. Cecilia? Yeah. Yes. Namo Vidragay, Namo Arihantanam, Namo Sidanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesabasahunam. Eso panchanamukaro savapavapanashanu mangalanam cha savisim padaman havai mangalam. O namo bhagavate vasudevaya, o namah shivaya. Jai Sachidanam. Namo Vidragay, Namo Arihamtanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesabasahunam. Eso panchanamukaro savapavapanashanu mangalanam cha savesim padaman havai mangalam. O namo bhagavate vasudevaya, o namah shivaya. Jai Sachidanam. Namo Vidragay, Namo Arihamtanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesabasahunam. Eso panchanamukaro
Savapavapanashanu Mangalanam cha savisim Padaman Havai Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namah Shivaya Jai Sachidanam Jai Sachidanam Jai Sachidanam Jai Jai, Sachidanam Jai Sachidanand. Cecilia, Jai Sachidanand. Jai Sachidanam Shola. Thank you. So after that wonderful three mantra, we are ready to enter into the satsang with Dada. Después de cantar el trimantra, estamos preparados para entrar al satsang de Dada. And we welcome everyone. There is Alicia, El, and Alam, Missy, Paulina. Yes, we welcome all of you to the satsang. Good to see. Les doy la bienvenida a todas las personas que nombró. Yes. You know, if you're outside Buenos Aires, if you live far away from Buenos Aires and you entered at your local train station, you take a train, you see, which says you bought a ticket and you enter the train. It's a nice train that goes to Buenos Aires. Once you sit inside the train, then will the train take you to Buenos Aires, or will you have to do anything else? Si vives lejos de Buenos Aires, si tienes que tomar un tren, tomas un hermoso tren que va a Buenos Aires. Y una vez adentro, preguntas si el tren te va a llevar a Buenos Aires o tú tienes que hacer algo. You see, it's a train that will take you to Buenos Aires. Do you have to do anything? Es el tren el que te va a llevar a Buenos Aires. Tú no tienes que hacer nada. You just have to relax in this beautiful seat that has been given to you. Enjoy the scenery, enjoy the snacks and the coffee that is brought to you, you see. And then Buenos Aires will come. You don't have to do anything, do you? Tú solo te sientas, tú no tienes nada que hacer, solamente disfrutar el viaje. Te puedes sentar, puedes disfrutar del asiento, del viaje, del café, de los snacks. Y Buenos Aires vendrá. Yeah. You know, if you run around from one end of the train to the other, you know, looking outside the window, or, you know, when will Buenos Aires come? When will it come? People will consider you stupid. Well, they're not, you know. What are you doing? It's going to come. Take it easy. Enjoy the train ride, you see. Entonces, si vas sentado y vas mirando por la ventana y vas diciendo cuándo va a venir Buenos Aires, la gente va a pensar que eres estúpido. El tren va a llegar a Buenos Aires llegará. And the train is so exact, at the exact time it will make you reach the station. It will, you know, you'll come at the station at the exact time. Y el tren, la verdad, es tan exacto que va a llegar a la estación en el tiempo exacto. You see? So the ones in the same way, you know, we who have entered the train of moksha since the Gnanvidi, we have entered the train of moksha, you see. We don't have to do anything. We just take a seat. You know, the doer will do whatever is necessary. Carlos will do whatever is necessary. Andres will do whatever is necessary. You relax. You relax. Nosotros desde que tomamos el Gnanvidi, tomamos el tren a moksha. Entonces no hay nada que tengamos que hacer. Carlos hará lo que es necesario hacer. Cada persona hará lo que es necesario hacer.
Pero con respecto al tren a moksha, es solamente disfrutar. Yeah, this is exactly how it is, you see. Esto es exactamente como es. You see, it is ego. The ego and egoism. It is the ego and the egoism that says, I am doing this, I have to do this, I am to do this today, I am doing this and I have to do this. Leave me alone, don't bother me. You see, it's the ego that says that you don't, and that when the ego says, I have to do this, please don't bother me, I have to do this, then the ego gets tired. That's when you get tired and frustrated and disturbed, you see. El ego y el egoísmo es el que dice, yo tengo que hacer esto, yo soy el que hace, por favor no me molesten, y todo esto que viene del ego, lo único que te lleva es al cansancio, a la frustración, al cansancio y a la frustración. Esto es del ego y el egoísmo. The coming and the going and the coming is of this non-self complex. You see, the non-self complex goes here and there, does this and does that. The self, Atma, Ama, is the bliss. It doesn't go anywhere. Does not have to go anywhere, nor does it have to come back anywhere. The Ama is always still, always still. Esto de ir y venir pertenece al complejo del no ser. El ser no va a ningún lado. So just as the train El alma siempre está en paz, tranquila. Yeah, just as the train takes you to Buenos Aires, in the same way, this body is a train. The train has wheels and you have two wheels, the legs, you see. El tren tiene ruedas y el tren y el cuerpo vendría a ser lo mismo, ¿no? El tren tiene ruedas y nosotros tenemos dos piernas, ¿no? Yeah, the train has the wheels, you see. So when the train is taking you, don't have to do anything. In the same way, this body called Andres or Gabi will take you here and there. Today is here, tomorrow is there. Will take you here and there, into a restaurant, into a coffee shop, into a park, into the office, you see. But it is doing the work. You do not have to do anything, do you? El tren tiene ruedas y va de acá para allá. De la misma forma, Andrés, Gaby, Carlos van a un restaurante, van a una oficina, van a un café, pero en realidad nuestro ser no hace nada. In the same way, you see, whatever attention needs to be applied to some important work in the morning or in the afternoon, whatever attention is needed will be applied by the one who is programmed for it, you see. Andres has to do something important this afternoon. It's already programmed, you see. At that time, you are just sitting back. You just have to sit back. Andres will do the work when the file comes in front. When the file comes in front, Andre will get active. Andre will do this, say this, do this, automatic. You relax. You and I relax. You see? La atención se necesita y se aplica y está absolutamente programado, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo Andrés tendría que estar haciendo un trabajo, entonces cuando llega a su trabajo y aparece la persona, Andrés va a hacer todo lo que está programado porque está absolutamente programado.
pero el ser se mantiene relajado, tranquilo. So the attention is given by the attention giver, and the speech is spoken by the taped recorder. The taped recorder will speak, you see. Whatever has been taped. Sorry. Go on. La atención va a estar puesta por la persona que así fue programado, y el habla va a ser lo que se grabó. Es una grabación. Yeah. A person stands up to speak, no matter how much he may have prepared his speech in the night before, but he has been told you can't read your speech anymore, just speak, especially if you have to speak in front of the public. They say, you cannot read from a piece of paper. They'll say, well, he is actually reading. People will say, oh, he's reading from a piece of paper. Then you stand in front of the people and you speak, and whatever you had planned is not how the speech is going to come out. The speech is going to come out according to how it was taped in the last life, you see, how it was taped. De la misma forma, por ejemplo, si a la mañana alguien tiene que dar una charla, puede prepararse muchísimo, y también hay personas que se paran frente a un público y leen, y la gente va a estar diciendo, está leyendo, y si habla, por más que se haya preparado mucho, lo que va a salir, lo que va a hablar, va a ser lo que fue grabado en otra vida. Especially if he has to, especially if he has to pause and react with some other people speaking back, then everything gets turned around. It's not like just delivering a lecture, you see. You have crammed a lecture, you have practiced it, and then you go and you give a prepared speech, you see. But that is not how it works. Even a prepared speech changes when it is given live, you see. Entonces, puede ser que esté absolutamente preparada la charla, absolutamente preparada. Pero cuando llega el momento de dar la charla, puede estar sucediendo que alguien esté diciendo algo, y lo que va a pasar nunca va a ser igual a lo que se preparó. Well, a person. Go on. Yeah. Sorry for interrupting. Yeah. No. Porque esto fue grabado en la vida anterior. Yes. A person may decide, I'm going to say this and I'm going to say this, and if she says this, I'm going to say this. All of this pre-planning is useless, because this person does not understand the concept of the taped, T-A-P-E-D, taped recorder, taped record, you see. Taped means it was taped in the past life, and now in this life it is just playing, you see. Todos los planes, ¿no?, que podemos hacer, le voy a decir esto, me va a decir lo otro, entonces le voy a contestar esto, y toda esta conversación que vamos armando en la cabeza es absolutamente inútil, porque todo está absolutamente grabado. El tape, la cinta, viene del pasado, y cuando se hace correr la cinta que empieza a hablar, esto es ahora. So, it surge la grabación. Yeah, right. So it was taped in the last life through intentions, you see, through intentions, through the bhav, through the, if your mother-in-law is here around you, and you have to respect her, so you, even if she is nasty, you don't say anything, but inside new taping is happening. I would like to really tell her off, she's always nagging, you see.
And so you might not say anything in this life, but in the next life, you will say all kinds of negative things, you see. Por ejemplo, aparece la suegra, que es molesta y dice cosas feas y tú no le dices nada por una cuestión de respeto. Pero por adentro es como que te surge un montón de cosas que no dices y ahí estás grabando la cinta para la próxima vida. So, Graciela, I would like for you to recite column number 5. You know column number 5, right, Graciela? Graciela te pide ayuda si podés recitar el calam número 5. Column 5, as you know, is about speech, you see. El calam número 5, como sabemos, tiene que ver con el habla. Querido Dadavani, dame la infinita fuerza interior para no hablar de una manera dañina o dura hacia ningún ser vivo, ni aun en lo más mínimo, ni hacer que alguien lo haga, ni instigar a alguien a que lo haga. Si alguien hablara de una manera dañina o dura, dame por favor la fuerza interior para responderle de una manera suave y amable. Yes, beautiful. You see, thank you. You see, this is how it is. This is how it is. It is out of, you know, when you want something intensely, when you desire something intensely inside, when you want something to happen your way, no matter how nice you want to be with the other person that you're speaking, you will notice that you might begin in a courteous manner, you might begin in a gentle manner speaking, but as soon as the other person starts saying something that goes against your own way of wanting it, your speech will change into something that might hurt the other person, you see. Así es como ese, ¿no? El quinto calam. Entonces dice, cuando vos deseas algo intensamente, como este calam, a veces pasa que empezamos a hablar con la otra persona, lo hacemos de una forma muy dulce, amable y educada, y la otra persona empieza que son hirientes y nuestro diálogo, nuestras palabras empiezan a cambiar y podemos herir a la otra persona. Yeah. This is the experience of all of us, you see. The pain, this kashais, this hunger inside about wanting to have it in a certain way, colors our conversation with other human beings. We forget that the other person is just not at fault. He is, he is somebody at the other end. You might not even know the other person. He's just on the phone, but trying to help you, but you get restless, you get anxious, you want to have it your way, you see. Esto pasa inclusive hasta cuando hablamos por teléfono, ¿no? Que por ahí la otra persona nos está diciendo algo para querer ayudarnos y esto despierta en nosotros una ansiedad, molestia y queremos cortar y salir corriendo de la conversación esa. But now we realize, you see, this concept of the taped record, this truth about the tape record is no longer a concept. This is a truth. By looking at our own speech, by reviewing it backwards, by reviewing it our own speech which has already been spoken by us, we realize how wrong we were when we approach other human beings in our speech interactions, you see. Esto es verdadero, no es un concepto. Y recién ahora podemos ver lo que hablamos, ¿no? Y cuán equivocados estuvimos en las palabras que dijimos. If we respect the other human being, if we
if we hold that other person at a higher level than us in the relative, you see, then we will be careful. You see, we will say, sir, sir, madam, this and that. But even this is overridden depending on the intensity of our own hunger for something inside, you see. I want to have it my way. I want this to happen. So speech is where you lose control very easily, you see. You know, you might not lose control as far as the body is concerned or thinking is concerned. But in speech matters, when you start speaking, you can lose control very fast, you see. Mm-hmm. Cuando nosotros estamos con una persona, si lo elevamos, si tenemos conciencia de que es una persona elevada, le vamos a estar hablando muy correctamente. Pero también pasa que el ego quiere hacer las cosas a mi manera. Entonces, en el habla es muy fácil perder el control. Yeah, you see, and we are seeing through this column number 5, this very beautiful, you know, we know where the mistake happened and we correct it with column number 5. We ask our own Lord inside, Dada Bhagwan, our own absolute Amapura, give me the energy not to hurt. This conversation just happened and I was not nice. I wasn't really decent with that person, you see. Please give me the energy not to be hurtful, you see, not to be hurtful. El calam número 5 es hermosísimo. Cuando vemos y le pedimos a Dada Bhagwan la energía para no herir, para no tener palabras hirientes hacia ningún ser viviente. And yet, we are lifted up to a higher level of vision, which says, even the speech that came out through your medium, which was just spoken through this medium, was taped. Even though you did not want to hurt the other person, it happened. So that means it was taped in the last life and now it is playing in this life, you see. And it's just playing. Así nos elevemos a un nivel superior, sabemos que las cosas que dijimos y que no nos gustan, lo que no nos gusta ahora, sabemos que no es bueno eso, y aunque no queremos lastimar a la otra persona, sabemos que esto fue grabado en la última vida. You know, and so this he said, I said, they said is replaced by a simple vision of replaced by a taped record. It's a taped record only. All of these people around you who are saying everything from morning till evening, including on television or wherever, just taped records that are now playing, all tape records playing around. Lo que yo dije, tú dijiste, él dijo, todos nosotros dijimos, ahora tenemos es simple, ¿no? Poder ver que todo esto es una cinta grabada. Hasta lo que tenemos la visión de todo esto que sale está grabada. Y hasta lo que vemos en la televisión es una cinta grabada. You and I need to realize from what that now get into this awareness. You and I need to get into this absolute awareness. Nosotros debemos ahora entrar en este absoluto conocimiento. And this awareness that this is
Taped record. When you say it's a taped record, that means you're not saying he said this and she said this. These are all taped records. Who can you blame? These are just taped records playing, you see. Entrar en este absoluto conocimiento de saber que yo dije, tú dijo o ella dijo, todo esto es una cinta grabada. And so, remember in the old days, not very, 10 years ago, there were these taped records, big tape records, you want to record something, you put on the new tape, fresh tape, and you hit the record button and it records, you see. Se pueden recordar, hace más de 10 años estaban las cintas nuevas que se ponían en el grabador y se grababan. Anything, all sounds get recorded. You say anything, those vibrations go outside, but they get recorded. And if it is, especially if it is hurtful, to anyone, it gets recorded with subatomic particles inside. Subatomic particles inside. If you say something todo hurtful, lo que se grababa, y especialmente si se decía algo que hería, también quedaba grabado. Yeah, inside we should have the awareness that it is a taped record that came out of Patricia or Tella, but if it has got hurtful components, be aware that you need to correct it, that it should not be so. This is wrong. You see? This is wrong. Es importantísimo saber que si bien es una cinta que está grabada, por ejemplo, puede salir de Patricia o de Tela, tenemos que tener el conocimiento que lo debemos corregir. Yeah, because if you are in a powerful position, if you are a superior position, the other person may not be able to say anything back to you, but she will carry it inside, you see, like a branding, you see, it's been stung, you see, just like the cattle owners in Argentina, they take a hot stamp, M, it's M, and then they burn it on the skin of the cattle. So this is my cow, my ox. De la misma estas palabras hirientes que salen de nosotros es como que dejan marcas muy profundas, como por acá en la Argentina, para marcar el ganado, se calienta un hierro en el fuego y se imprime en la piel de la vaca y le deja la marca como esta vaca mía. And she will remember it 10 years later, 20 years later. On that day, you said this to me. On that day, you said this to me. On that, I'm getting a feedback. I don't know why I'm getting my own feedback. Let me see. All right. Go on. Let's see. Bueno, entonces 10 años después de que dijimos algo que pudo haber herido a otra persona, 10 años después se acuerda y dice, vos me dijiste esto en aquella oportunidad y esto y no se borran esas palabras. Yeah, so the beauty of it all is that we have all arrived at a station, at a location where we are sitting above Tela, above Gabi, above Yaya, and we are aware of any vibrations that are negative, that may be hurtful. Hurtful vibrations that arise not in the Amapura, they arise in the non-spile one, non-self complex.
Entonces ahora nosotros alcanzamos una locación más allá de Yaya o Estela, donde podemos ver que las vibraciones negativas no surgen del complejo del no ser. This is the beauty of it. You see, in our awareness is through the experience of the Amapura. The experience of the Amapura is associated with the awareness as well as with the conviction that I am pure soul. You see, I am pure soul. Patri, perdón. Vos tenés perdón, Shuddha. Yeah, right. Vos tenés algo, dos pasos. Just need to cut down your volume. My volume, it cutting. I don't have any. Si tengo dos que se si tenés dos celulares o una tablet y el celu o algo, porque hay un eco ahí. No tengo nada. Estoy nada. Let me see. Is this better? My voice is not good. How about now? Is it better? Is it better? I am getting echo. Open the microphone. Whatever I speak, I hear again. All right. Tiene eco, Shuddha. Sí, es la grabadora que está doble. Maybe Vyavasthit. There are two recording this. No veo nada con eso. Yeah, I just unmuted. I muted myself. Is this better now? It's perfect. We didn't hear. I don't hear your echo. I only hear you. Okay. How about Cecilia? Do you hear too? Escucho muy mal la Patri. Maybe it's okay. All right, Cecilia. I will mute Cecilia. Let's see. Let me mute Cecilia. Okay, now do you hear it? Un ratito. Okay, now silencia la luz, ¿Ahora escuchas mal? It's kind of weird. Let's see. Let me mute everyone and then unmute you. Only you and I will be unmuted, Patricia. Okay, let's see. Yes. All right, let me see. Mute all. And now, Patricia, you unmute yourself. Okay. And okay, now that's. All right, now is the sound gone? I think the sound is gone now. So there was one place. Yeah, now it's better, is it not? Now it's gone. Okay, all right. All right, so good. Yeah, right. It's fine to we have everyone the micro. Yeah, now the extra sound is gone. Now I think it's just now it's corrected. All right, I've just muted everyone except the only microphones that are open are yours and mine. Perfect. You were saying the conscience is the experience of the alma pura, and we stopped there. Yeah, the experience of the Amapura that began. The experience of the Amapura that began. Very clearly, it began in the Gnanvidi. All right. And la experiencia pura. Oh, sorry. La experiencia del alma pura claramente empieza en el Gnanvidi. It began in the Gnanvidi, and it is associated with this new vision in which we are clearly seeing this. Okay, it has started again. If you want, I try Shuddha. Okay. All right. Let's try Cristian's translation. All right. Cristian, I put off my channel. Thank you.
All right. So Chris, okay, so we will go with Cristian. Okay. So the experience of the Amapura began in the Gnanvidi, and it is associated with this awareness, this new awareness that we have talked about, you see. La experiencia del alma pura comienza con la ceremonia del Nambidi y tiene que ver con esta conciencia que emerge, esta conciencia de la que hemos estado hablando. And this new awareness allows us to understand and see the words that come out through file 1, you see. Y esta conciencia nos permite observar las palabras que están saliendo a través del archivo 1. And the effects of those words on other human beings, you see. Y los efectos de esas palabras en otros seres humanos. This is because we are not sitting as I am speaking. I know we are aware of the speech that is coming out, you see. Y nosotros es porque nosotros no estamos sentados en el lugar de yo estoy hablando, simplemente estamos en un lugar donde vemos cómo las palabras salen de nosotros. So when you step away from Gabi, when you step away from Cristian, then you begin to see the speech rather than speaking the speech, you see. Y entonces cuando te pones a un lado de Gabi, a un lado de Cristian, tú ves cómo se habla el discurso en vez de estar tú diciendo el discurso. Yeah, and then you begin to get into the subtle aspects of these words and its effect on others, these words that come out and its effects on the other human being, you see. Y entonces estás pudiendo ver cómo estas palabras salen de ti y los efectos que están provocando en otro ser humano. And the final vision is what our Gnani Purush Dadashri tells about words. He says everything that is said is a taped record that is playing. These are all taped records. The only difference is that human beings get into the illusion that I am speaking, he is speaking, she is speaking, you see. Y Dadashri dice que todo aquello que se habla es una cinta que está grabada y que se está repitiendo y que no es más que eso, y que lo que pasa con la gente es que la gente cree que está realizando esa acción, pero es un tape record, es una cinta que está ocurriendo. So if for example, all of you watch Shuddha and Cristian speak here, you see the visible bodies of Shuddha and Cristian speaking, but really the higher vision is that these words that are arising are actually part of a taped record playing, tape record of Shuddha playing, tape record of Cristian playing, and the effect of that speech is also happening to the non-self complex only. The effects are happening also. The words are being said and the effects are also happening, you see. Y lo que ustedes ven como Cristiano, como Shuddha que están hablando, simplemente es una cinta grabada que se está repitiendo. Y lo que nosotros estamos haciendo es observar los efectos de esa cinta grabada que se está repitiendo. Eso es lo que logramos observar y mirar. Yes. This is a very high level of vision, a very high level of understanding. It's a final vision, really. It's a final vision. Sounds created and sounds resulting. Sounds created through intentions coming back
as sounds that are now being heard, you see. Y este es un nivel muy alto de entendimiento, un nivel muy alto de visión. De hecho, es el nivel final de visión, cuando tú ves los sonidos que se están creando y están emergiendo y los sonidos que están provocando resultados. And amongst all of these sounds, hidden among, infinite amount of sound and noise, are the words of the Gnani Purush that liberate, that have a very subtle effect of liberating, lifting us higher and higher, rather than getting involved in he said, she said, etc. You see, they Y en lift. medio y en medio de estos sonidos que están ocurriendo, que están saliendo, en medio de todo esto, están las palabras de Dadashri, de Dada, que sutilmente nos están elevando y sutilmente nos están llevando a otro lugar. Yes, you see, this is an experiment of sorts. The experiment of speech is happening in this satsang. You see, this person said this person said this person is asking this, etc. But these are all words that are just coming out, and they are Vyavasthit. They are scientific, circumstantial, evidence-related words, you see. Y estos son experimentos, esto es un experimento de la fuente, todos estos sonidos que están saliendo acá en el satsang, que están saliendo, viviendo, viajando por de alguna manera, pero todos estos son evidencias circunstanciales, científicas, Vyavasthit, que está ocurriendo. Yeah, and we are able to see them as they come out without any judgments. We are able to not only listen to them, but by listening to them, the ability to see these words that is associated with no opinions and no judgments, you see. No opinions. No solamente somos capaces de irlos viendo en la medida que van saliendo, sino somos capaces de verlos sin juzgamiento. Lo importante de esto es que los vemos sin juzgamiento y sin opinión. Yes, why? Because right now in this satsang, we are not planning to do anything. You see, it's not like we have set aside 2 hours to attend to something that we have to do on this Wednesday, you see. Go buy this, do this, sit down with this person, etc. No, here it is a very beautiful opportunity for us to begin to see words, even as Shuddha and Cristian are saying these words. So the body is involved with the words, and I am knowing these words, you see. Y esta es una oportunidad de estar viendo, estamos viendo las palabras acá, no es como algo, lo que tenemos que hacer algo, no es como que vinimos al satsang como quien tiene una cita y tiene que hacer algo el miércoles por la mañana. Lo que estamos haciendo acá es, estamos observando cómo el cuerpo, esta máquina de Shuddha, de Cristian, están generando estos sonidos y estamos observando, sin opinión, lo que está ocurriendo aquí. And when they are the words of the Gnani Purush, the Dada, you see, then we marvel at the beauty of those words in terms of how they somehow fit with our vision, our higher understanding, you see. Y cuando estamos observando esto y entre medio vemos las palabras del Gnani Purush de Dada que vienen
vemos que estas se cuadran o se alinean con nuestra visión y con nuestro más alto entendimiento. And how, despite whatever may be the problems in the relative, this thing is so amazingly liberating. It is just like you are sitting in that beautiful train. The train is doing the work. You don't have to do anything. You don't have to do anything, you see. Y cuando ves esto es tan maravilloso, es tan impresionante que uno se siente sentado en el tren en el que va a la liberación y no tienes que hacer nada. Mm-hmm. And you know, if you and I have traveled in the train, you know, there are those who are sitting and enjoying their seat and the scenery, and there are others who are constantly moving about in the train, you see. Y si estamos viendo, nosotros hemos viajado en un tren, vemos que hay algunos que están mirando simplemente el paisaje que pasa del tren y hay otros que simplemente están moviéndose alrededor para un lado y al otro en el tren. Both, the ones who is moving about, running around, and the one who is sitting quietly and relaxing, both arrive at their destination. Both reach their destination, you see. Y los dos que están en arriba del tren, aún el que está mirando tranquilamente el paisaje y aquel que se está moviendo hacia todos lados, los dos llegan al destino en el tren. In the same way, the human being who is relaxed and is enjoying the beauty of this unfolding world, nature around him, this beauty of this life, you see, he also can be relaxed. And the person who is running around from morning till evening, he also is doing that. Both of them by 10 p.m., 11 p.m. in the night, both of them go to bed, both of them go to sleep. You see, do they not? They both arrive at the same end point in their life. In other words, they both go to bed. You see? Y aún las dos personas, aquel que está sentado y que está en paz, calmado, y aquel que se está moviendo hacia todos lados, los dos en la noche, y que está con miles de actividades, los dos en la noche van a ir a dormir. Los dos van a llegar al mismo punto en su vida, ¿o no? What is the difference? This one's day has passed in tranquility, in peace, and in seeing the beauty of life as it unfolds, as opposed to the other one who is absolutely tired and harassed and stressed out, you see. That's the only difference. Y la única diferencia es que puedes ser o puedes ver aquel que está y vivir esta experiencia como aquel que está tranquilo, en paz, en tranquilidad, o como aquel que está en absolutamente actividad y está estresado y se siente acorralado por la vida y que está molesto. Esa es la única diferencia, cómo vas a vivir esta experiencia. The time for both is the same. The time for either one of these, time for both is absolutely the same. Time doesn't wait. The time is the same. You see, the train takes the same time for both. El tiempo para los dos es exactamente el mismo. El tiempo es exactamente el mismo y el tren se va a demorar exactamente lo mismo. Yeah. We are entering into this subtle practice of seeing all of this, you see, rather than suffering. With the difference between the two that we gave is one is more relaxed and therefore has the time to really see. The other one is so busy that he cannot enjoy what is in front of him, you see. Y ahora estamos en esta práctica de poder observar en vez de sufrir y poder, uno está observando y viendo lo que está pasando y otro está absolutamente absorbido por la vida y está sufriendo o viviendo la rapidez, esto y lo otro. Esa es la diferencia. Both of them have the same human body. The human body, peripheral human body, is the same.
And the ama in both of them is the same. The difference is in the middle one, you see. The middle one is extremely disturbed, whereas the middle one of the other one is attaining light, is being graced by the light of the self, you see, the light of the self. Y las dos personas o las dos experiencias son la misma en el sentido de que los dos tienen un cuerpo, tienen el mismo cuerpo y los dos tienen la misma alma, pero aquella energía que está al medio, aquella energía que está al medio es la que está más tranquila, más molesta, y aquella energía que está al medio es la que recibe la luz que permite esto. In other words, it is not the activity of the human body that creates the fatigue. It is not the activity. Some bodies really work, they are continuously active during the day and they are still relaxed. You see, they are not tired, and the tiring factor, the fatigue factor comes from the sense that I am doing this, you see. Y la fatiga, la fatiga no viene de la actividad del cuerpo humano. La fatiga viene desde otro lugar. Hay cuerpos humanos que están trabajando mucho tiempo, en mucha actividad en el día y no están fatigados. La fatiga viene de otra actividad. You see, I have to do this, nobody is helping me, etc., complaining, and yet, you know. Que viene la identificación del factor de la fatiga, de yo estoy haciendo esto, nadie me ayuda, de estarse quejando y quejando todo el tiempo. Yeah, I was doing it and I know how to do it, but that other person came and interfered and spoiled it. You see, all of those things, you see. In other words, is the middle one is the one who is confused, not the body. The body has all the energies. The ama has all the energies. Is the middle one who is neither here nor there. He just cannot decide what is the agenda. He doesn't really know what's happening, you see. Y entonces la fatiga viene de decir, esta persona yo estaba haciendo esto, vino otra persona y me lo dañó porque yo sé cómo hacerlo. Y la fatiga en realidad viene de esta opinión que tenemos al medio, porque el cuerpo tiene la energía, si llegara directamente al cuerpo, tiene muchísima energía. Y es este ser que está en el medio, el que está confundido, el que está enredado, el que no sabe si hacer una cosa para un lado, si hacer una cosa para el otro. You see, and this one who is into the doership, I have to do it my way. This is how it should be done. Nobody should interfere. Everybody should leave me alone while I'm doing it, etc., etc. Our thought is total ignorance in a world that is so interactive, you see, so interactive, you know. Are Entonces, you doing it? el factor de la fatiga viene de estar identificado con este yo, de yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y ese viene de la ignorancia, del error completo de creer que las cosas las estamos haciendo nosotros cuando en este mundo todo es de una manera tan interactiva. And in all of this, my dear friends, in a Spanish-speaking world, my dear friends, we, with the light, are able to see this problem of the world, you see, of people. And we, with the light, are able to make the adjustments. The world is not able to make adjustments, you see. Y nosotros con la luz, con esta luz, somos capaces de ver cómo funciona esto en el mundo, cuál es esta realidad, somos capaces de observar esto y al mismo tiempo somos capaces de hacer los ajustes debido a esta luz que hay que hacer. And we don't even have to make the adjustments. It is the light that allows us to see it as it is, and therefore it means this file one adjusts automatically.
It's Y the ni siquiera light. tenemos que hacer los ajustes, es la luz la que nos permite observar, y cuando somos capaces de tener esa luz para observar, el archivo 1 se ajusta de manera automática. Yeah. Because we learn that nobody has any independent capacity to do anything according to the way he is planning or they are planning. This is all wrong nonsense, you see. It doesn't happen according to their will or your will or anyone else's independent will. It happens according to the unfolding of the master plan called scientific circumstantial evidences, you see. Porque en realidad nadie tiene la capacidad de hacer esto, yo no tengo la capacidad de hacer aquello de acuerdo al plan que nosotros tenemos. Todo esto ocurre de acuerdo a otras circunstancias y todo ocurre en realidad de acuerdo a las plan maestro, este plan maestro que se denomina evidencias circunstanciales científicas. So we'll take a pause. It's an hour right now. Let's take a pause for about 10 minutes, and then we return. Vamos a tener una pausa de 10 minutos y ahí volvemos. And then we will go to our Vyavasthit reading. Y ahí vamos a ir a la lectura del Vyavasthit. Yeah, right. Thank you. Thank you, Jai Sachidanand. Thank you, Jai Patricia and Sachidanand. Jai Sachidanand. Cris, ¿Sí? ¿cómo está allá? ¿Cómo está el clima allá? Para cagarse frío. Hola. Para morirse frío, perdón. Dije una palabra que no era. Está muy helado. No es traducible. Y yo voy a la cordillera ahora, así que. Pero tú estás medio en la cordillera, po. Estás en Barnechea. Claro, pero tengo que subir a Farellones ahora. Bueno. Entonces, Qué y rico. está heladísimo. Me dijeron, venga muy abrigado. Qué rico. Saludos. Oye, ¿ustedes no tienen problema de internet a todo esto? Yo tuve anoche. Yo ayer, sí, en la tarde. Ah, ya, yo estoy cortantera. 7D, nada, no hay. Estoy con el Entel, no sé qué lata esta cuestión. Sí, Entel a mí. La Marce no pudo entrar porque no tenía. No, Sí, no, sí, yo apenas escucho, de hecho no puedo ni ver las fotos ni las imágenes. ¿Qué internet tenés tú? Porque estaba fallando. Entel estaba funcionando. No, parece que no. Nine. Murió. Murió. Vénganse para acá porque aquí estamos en verano. Uy, qué rico. Está Ya, llegando ya. el verano. Está llegando el Ya. veranito. Tenemos un día despejadito hoy. En Precioso. cualquier momento tomamos charter y nos vamos todos. Dentro de poquito, dentro de poquito. Todos en tu casa, ya, te vas a Un arrepentir. charter. No importa. Hacemos hueco. Si no hay. Como las golondrinas, como las Llevamos golondrinas. colchones inflables. Ya vamos. Sí, Está nos lo vamos a pasar Damiana pipa. La primera. Está Damiana en Barreto, da la cara. Satsang. Barreto, dale. Barreto. Asomate que te Ah, cantamos. Hola, feliz. Sí. Hola, feliz. Al alma pura cantémosle, porque no está. Está No, no, huyendo. No se puede. Está Es durmiendo. tímido. Huyendo de que le cantemos. Huyendo de que- eso no está bien, ya no, ¿eh? ya No. no. Eso es ego, ese es ego. Puedes llamar y dejar grabado el mensaje, un audio en el WhatsApp. Oye, y allá en Canarias hay muchos viñedos, ¿no? Sí, Es como el fuerte de ustedes en lo que es lo agrícola. sí. La mayoría cultiva aquí viñedos, sí. También ahora está empezando mucho el aguacate, que se da muy bien. Mira. Y el aguacate Ay, qué rico. no lleva Qué tanto rico la trabajo. paltita. Sí.
Misma tierra. Ya, ¿cómo está tu archivo 2? Ya bien, ya le dieron el alta y bien. Bueno, me alegro mucho. La verdad que sí. Fue fantástico ver que nosotras no nos contagiamos. La descarga le tocó a él, nos tocará más adelante probablemente, pero ahora ¿Hubo le tocó COVID sola a si él. allá? Sí. Los que están con COVID ahora es Walter, pues, el marido de la Rosy. Rosy también parece que estaba ahí a medio. Uy. Les dio por segunda vez, ¿eh? ¿Walter? Sí. Yo sabía que Walter no estaba bien, pero no sabía que era COVID. Me contó Rosy hoy día que ya le habían confirmado. Y se recontagiaron. Ya se habían contagiado la otra vez. Bueno, Qué loco, ¿no? algo de inmunidad tienen, pues entonces yo creo que va a ser menos fuerte. ¿Será que varían las cepas, no? Será, no entiendo Puede yo. ser. Sí, es descarga de karma. No le busquemos la vuelta. Oye, Pati, Y Gaby, ¿cómo están las cosas allá en Chile con toda la movida esta que tuvieron de elecciones? Y ¿está más o menos tranquilo o hubo mucho alboroto? no, tranquilo. La gente es feliz porque se va a poder hacer los cambios que se necesitan. Pareciera ser que hay mayoría como para poder cambiar la Constitución. ¿Se aprobó el cambio de la ley? O sea, no, lo que pasa es que qué maravilla. se está votando la gente que va a trabajar para promulgar todos los ítems de la Constitución. Y la mayoría, necesitaba una mayoría importante como para poder sacar adelante las cosas más relevantes. Y se logró. ¿Se logró o no se logró? Qué bueno. Qué bueno. No sé, yo creo, mira, yo creo que la verdad, esto será Vyavasthit, pero nos estamos metiendo en un quilombo porque nadie sabe lo que está pasando. Tenemos una desorganización, nosotros nos creemos, a mí me da un poco de risa y pena al mismo tiempo, porque nosotros decimos, no, vamos súper bien. Votó un 38% de la gente. Apareció. Ahí está. Perdón. ¡Qué locura! Muchas gracias, Maja. ¡Locura feliz! Bueno, muchas gracias. Muchas felicidades, Damián. Que sea un año increíble. Gracias. ¿60 y cuánto, Dami? 53. Y la boca le queda una criatura. Un bebé. Dedo en la llaga, mira. Pero como dice Dada, el alma pura no tiene edad. No tiene edad. Miraste al espejo y tenés que feliz cumpleaños. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo más importante, ¿hay torta? No, ¿sabés que estoy haciendo los trámites? Mi chiquita amaneció con fiebre hoy. Y estoy con la obra social, un quilombo. Pero bueno, es así, la seguridad. Así que no hay torta, no hay nada, estoy medio aislado. A full. 3 semanas. Se traslada todo. Sí. Ya te soplaremos la velita y te cortaremos torta. Bueno, habrá que hacer algo, una juntada para todos los cumpleaños que pasaron en pandemia. Acá en Buenos Aires. Por Dios. Sí, claro, ahí vamos. De todas maneras, preparen la buena tortilla. Sí. Ay, Bueno. sí, qué ganas de juntarse, por favor. Sí. ¿Se acuerdan lo que nos reíamos cuando nos juntábamos? Sí. Ay, sí, Totalmente. Bueno, riámonos ahora estamos Sí, juntos y sí. nos reímos también. Sí, Vamos. también nos reímos. por lo menos Oye, tenemos la pero posibilidad ¿ustedes de están en estar cuarentena juntos, todavía? ¿Eh? ¿Ustedes no se pueden juntar? ¿Están en cuarentena? Sí, Vivimos estamos en cuarentena. Más o menos. ¿Ah? Yo Ya, pensé hasta- Más o menos la cuarentena. Sí, barbijo, no podés moverte amontonamientos, hasta las 8 pero de la noche. Sí.
A las 8 de la noche adentro. Qué Lo linda cual casa, a Sandra Patri. la mata. Me mudé, Qué lindo me que mudé. tenés ahí atrás. Ah, luz total, Está muy bueno. luz total. Sí, sí. Tengo un despelote bárbaro, pero está bueno. No se ve. Es la segunda Qué parte de lindo. mudarse. Sí, Siempre. aparte, trata de decir, me falta lavarropas, tengo un montón de ropa para lavar, me acordé que mi cuñada tiene un lavarropas para 11 kilos, me voy a ir a visitarla, a lavar la ropa. Con todo cariño te vine a ver. Es divino, Esto por es el una bolso y el bendición. jabón. Bolso, necesito 2 valijas para llevar. Es un proceso, tranquila, tranquila. Pero bueno, no tengo frío, no tengo frío. Eso allá está, sufría mucho por eso está notable, ¿qué querés que te diga? No tenés humedad. No, Ay, no, eso, no, no. bendito sea. Esperemos que tengas buena internet Aparte me ahí. Eso iba a Patri. decir. Me parece que el internet ahora bueno, un montón, pero no sé qué pasó. se le fue a la paila. No, Hay que ver. Sí, Ya. Sanchita. rezarle ahí. Pero ahora me escuchan bien, no sé qué pasó. Puede ser que estaba sentada muy allá. Se corta un poco. No, se y te no corta, se se escucha. corta, Patri, se corta bastante, ¿eh? Como una reverberación del. Está bien, pero ayuda, se le va con él. ¿Quién es el cumple? Yo me perdí. ¿Quién cumpleaños? Damián, Mi Damián, cumple, mi cumple. 43. No. Ay, Damián, el Se compadre de ríe. la India. Pasó por ahí. Gran traductor también. Ay, qué hermosa la sabia del bueno, grupo. Hola, belleza. Hola. Hola, bisabuela hermosa. Che, chicos, me parece que internet anda mal porque se les corta a todos, ¿eh? Sí, A anda todos. mal para todos. Sí, bueno, se ha caído. Oh, Damián y Cristian. Gracias, Cristian. Pudiste salvar la situación porque venía todo muy cargado. Yo pensaba que era de la internet, pero parece que sería un problemita de Patricia. No, El no, equipo es de Patricia. todos, Tela. Así que muchas gracias. Vamos, Es de vamos. internet entonces. ¿Sí? Estamos, sí. Pero se solucionó. Volvió Por internet ahora a sí. casa, volvió. Mira, viste, la Pola le volvió ya. Grande Pola. ¿Y qué le desearon? ¿Qué le desearon al compañero? ¿Cuáles fueron los Le cantamos de feliz cumpleaños. sumarme? Amor, abundancia, conciencia, todo eso que le podemos desear. ¿Quién ¿Cómo? más le desea? Que Lo más cumpla importante es mucho una más. torta para Damián. Y muchos momentos de contacto más. con Jai Sachitana, ayuda. esto Ah. también. Jai Sachidanand, Ok. Shuddha. Jai Sachidanand. Con la Today, Damian's birthday, Shuddha. What is that? Damian's Today is birthday. se te corta un poco, Patri. It's Damian's birthday. Okay, so it's time to really now wish him all the best. Yo en lo personal, dos Damian, cumpleaños. Thank you, Shuddha. Thank you. Damian, may you rise Tres high con el and de- high as the knower and seer of Damian. Yes. Wow. Thank you, Jai Sachidana. Yeah. May the grace of Dada be with you always. All right. Yeah. And so let us now sing the happy birthday to Damian. Who will start? Ok, alguien que cante bien, por favor. Dice que le cantemos de nuevo feliz cumpleaños, Damián. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Damián, cumpleaños feliz. Bravo. Bravo. Muchas gracias, Yaya. Yes, have a wonderful birthday. This is so amazing to be able to
to even witness this birthday as the awakened one. You see? Es tan impresionante poder ver este cumpleaños como un cumpleaños de aquel que ha despertado. We become, as the awakened ones, we become aware of the beautiful things that happen on a birthday, you see. Como aquel que ha despertado, somos capaces de observar las cosas hermosas que suceden en un cumpleaños. And we also become very mindful, we become very aware of the preciousness, the extreme precious nature of this human birth, you see. Y con estar en conciencia, realmente podemos ser conscientes de la naturaleza preciosa que tiene este nacimiento humano. And this particular birth, this particular human birth of Damien is extremely important because that is the one which allowed you to get liberated from infinite previous births. It was not possible, but this one made it possible. You see? Y este nacimiento particular de Damián es muy importante porque es ese nacimiento el que te permite estar en un cuerpo que se va a liberar de esta manera ahora como no lo pudo hacer en miles de otros nacimientos previos. Por eso es muy importante. Yeah, and we begin to really appreciate the beauty of the preciousness of time that is now passing in the presence of the self. As the self now, I see and hold Damien wherever he goes. I am there for Damien, you see, like that. Y podemos ver la hermosura y preciosura de poder ver pasar el tiempo y decir a través de la luz y ver cómo la luz te va llevando y decir esto está ahí para Damián. And so while I'm there for Damien or for Yaya, or while I am always there, I also marvel at the beauty of this easy liberation, and may this happen for others too. That is the compassion that develops, you see. Y ahí estamos mirando cuando vemos que está pasando esto para Damián, para Yaya, para todos. Podemos ver la belleza de esto que está ocurriendo, la belleza de esta liberación y sentir esa compasión por aquel proceso que está ocurriendo. So we come to Andres. He has written in English for me and in Spanish. So Andres, will you please say it in Spanish at least so that everybody gets familiar with what it is while I read the question. Jai Sachit. Jai Sachitana. No, mi pregunta es si la fuente de estos sonidos son vibraciones y frecuencias que se transforman en palabras, y esta fuente son los parmanos con carga de una vida anterior, y estos sonidos grabados en cintas se reproducen exactamente en el momento que tiene que ser, como si tuvieran un temporizador programado. Esa es mi pregunta, la verdad que es un poco técnica. Pero... Okay. All right, it's a good question. You should be asking the Gnani, but we will go and try to explore this. Let's see now. Es una buena pregunta que se la deberías preguntar al Gnani, pero vamos a tratar de explorar esto ahora. Yeah, when you ask the same question to our Gnani, he will give you a very beautiful detailed answer, but let us begin with looking at the question. Cuando tú le preguntas al Gnani, él te daría una respuesta muy detallada, pero vamos a entrarle de alguna manera ahora. So the source of these sounds, you say, are vibrations and frequencies. Actually, the source of these sounds are, the original source is the intention, you say, in a previous life. La fuente de estos sonidos o frecuencias que se denominaron acá es la opinión o la intención, perdón, más que la opinión, la intención en vidas previas. Yeah, the desire to communicate, to desire to speak and to say something may come into result in that
may come into the result, but the desire to communicate, the ability to communicate through each other distinguishes the human species from other living species, right? Esto viene de la intención, del deseo de comunicarse, del deseo de decir algo en una vida anterior, pero esta intención es como natural del ser humano respecto de las otras especies. Yeah, so and that is the language, right? Different languages get established to communicate. Even the dogs communicate by barking. You see, certain ways the birds communicate. So there is all these sounds have. It's the speech of the we consider when the bird making beautiful sounds, we say the bird is singing, but the bird is communicating with another bird, you see. Y de esta intención de comunicación nacen los lenguajes, en que las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, y así también los animales tienen un lenguaje. El perro cuando ladra también tiene un lenguaje, los pájaros cuando cantan o trinan también tienen un lenguaje. So, the Stone Age man, we've seen the comics, he's just, he's almost naked and he carries a club in his hand, and when he sees something, when he sees another woman there and he tells the other man, me, mine, you see. Now he's expressing kashai, my woman, not yours. Y aún en la edad de piedra, el hombre de la edad de piedra va caminando con una piedra o con un clavo en la mano, y aún ahí, cuando está ahí, ve a una mujer que pasa al lado de otro hombre y le dice, mía, esa es mi mujer, es mía. Aún en ese estado está expresando un kashai. Yeah, this kashai bhav, you see this. So a communication with simple communications is different as opposed to the communication that is associated with kashai, you see, the hunger that arises because one becomes the owner of this body, you see, the owner. Entonces, la comunicación simple es un poco distinta de la comunicación con kashai, que está asociado al hambre o al deseo, a esa comunicación que dice, yo soy esto, yo soy este cuerpo. Yeah, so the sounds are produced, but the sounds that are associated with kashai, you see, they get taped. The other sounds that are not associated with kashais, they arise and they die down, you see. Entonces, y los sonidos, hay sonidos, pero los sonidos ocurren, pero los sonidos que están asociados a los kashais son los sonidos que se mantienen o que se cargan. Porque los sonidos que no están asociados a los kashais suben y bajan, incrementan o decrecen y simplemente se van. Yeah. So you're right. You see, these vibrations. This is actually this everything except the Amapura, everything except the self is nothing but just dense vibrations and the reactions to those vibrations arising, you see. Vibrations arising. Tienes razón, porque todo lo que ocurre fuera del alma pura no es más que vibraciones que descienden o suben y que ocurren y emergen. Even the subtlest desire, looking at a beautiful woman, there is, before even the thought arises, there is a vibration, you see. Andres is sitting happily by his window, but a beautiful woman passes, the vibrations begin, you see. Y aún el deseo de ver a una mujer, el más sutil deseo de mirar a una mujer especialmente hermosa, ocurre antes. Andrés puede estar sentado en su terraza mirando hacia afuera y pasa una mujer muy hermosa, y antes incluso de tener la intención, ese deseo emerge como vibración. And if you can see them separate from Andres, then they will arise and die down. They will arise and die. But if you
get involved. Oh, beautiful woman, I like her, she's nice, I should go for a walk and see where she is going, etc. These are heavier effects, you see, that simple vibration versus heavier effect of the vibration, you see. Entonces, si tú eres capaz de ver este efecto y mantenerte separado en ese minuto y ver que ese efecto ocurre en Andrés, ver cómo ocurre en Andrés, cómo se eleva, emerge y después se deshace, va a estar todo bien. Pero si tú te ves absorbido por ese efecto y empiezas a mirar y decir, oh, qué linda mujer, está hermosa, voy a salir para ir a verla mejor, me voy a recorrer eso, entonces te vas a ver afectado de otra manera por ese efecto, te vas a ver cargado. Yeah, by believing that this is happening to you, the vibrations, the intentions, the subatomic particles start attaching, you see. If she says hello and she smiles at you, if you believe that she's doing it to you, you see, then the subatomic particles start getting attracted, you see. And by knowing that this is actually happening to Andres, then the effect remains as an effect, it does not get charged, you see. Si tú crees que esto te está ocurriendo a ti, y van a verse las partículas van a estar cargadas y van a llegar a un efecto. Si tú ves, porque si esta niña te sonríe, por ejemplo, esta niña te sonríe o te guiña el ojo, o lo que sea, y tú sientes que eso te está ocurriendo a ti, te identificas y de alguna manera estas partículas se cargan. Pero si tú simplemente observas y ves que no necesariamente que no te está ocurriendo a ti, sino que le está ocurriendo a Andrés, eso va a subir y descargarse como tenga que suceder. When you sit down for a coffee, you move her chair, you are courteous to her, you're nice to her, and she says, oh, you're so nice. Now, this is pleasant subatomic particles, pleasure effects. On the other hand, you call her and she looks at you and says, leave me alone, shut up, etc. Then these are negative, you see. So these are positive, negative vibration effects. Entonces, si ella se sienta contigo a tomar un café o se toman un café y te dice, y tú le mueves la silla para que se pueda sentar y te dice, uy, que eres amable, que eres agradable y todo eso, esos son efectos placenteros que vienen a ti. Pero si tú te acercas y ella te dice, déjame a sola o simplemente cállate, no te quiero ver o algo así, son efectos no placenteros o incómodos que vienen hacia ti. So if you hear, then you meet Cristian, and Cristian says, oh, this woman was saying very nice things about you, then you are aware of the pleasant things. You don't mind the pleasant things, but if she says, oh, she was complaining about you, you were not nice to her, etc., the difficulties, then also those negative things also get taped inside, you see. Both of these get taped inside, you see. Y si, por ejemplo, después te encuentras con Cristian y Cristian te dice, mira, esta niña dijo que eras tan amable, tan agradable, tan simpático, eso van a tener efectos placenteros en ti que se cargan, pero si por lo contrario te encuentras con Cristian y Cristian dice, esta niña dijo que eras tremendamente pesado, grosero, o cualquier cosa también son efectos negativos que se cargan en ti. Los ambos efectos se cargan, el positivo y el negativo. And leaving aside the Gnanvidhi, these positive and negative effects, they get taped inside the causal subtle body. They get taped inside, and these words get taped inside, and then in the next life they come out. People will be nice to you through speech, or some others will be unpleasant through you through speech. Y dejando de lado al Gnanvidhi, estos efectos, sean negativos o positivos, se cargan en ti para la próxima vida. You will hear,
You will hear positive or negative speech, or you yourself will speak positive or negative speech, pleasant speech or hurtful speech, you see. Y vas a escuchar un discurso negativo o positivo en la próxima vida, o tú vas a hablar y tener un discurso positivo o negativo o doloroso o amoroso en la próxima vida. You see, the visible body that we have, that we see here, you know, in this satsang, the visible body will be either burnt or buried upon death. It will die here. But the invisible, subtle body carries with it all this stock of vibrations that were received and created in the subtle body. You see, subtle body, because you believed, I am this body, this is happening to me, you see, and they stick on to your subtle body, and this body goes with the Amapura into the next life, and it becomes, the subtle body becomes the visible body in the next life, you see. Y todo esto positivo, negativo, porque tú ves este cuerpo que se quema, que se muere, o se quema o se entierra, pero el cuerpo sutil, que es el cuerpo electromagnético, que no lo ves, es donde estas cosas se cargan, y se cargan estas cosas que viviste, tanto las positivas como las negativas con las que te identificaste, y estas cosas se cargan, y este cuerpo sutil es el que pasa de una vida a la otra vida, y este cuerpo sutil electromagnético que se carga en esta vida pasa a ser el cuerpo físico en la otra vida. Yeah, you see, whatever it is taped in the body in the last life, through speech, through body effects, or through mind effects, you see, at the causal level, you see, it remains, it cannot be destroyed. Even if the body dies or gets burnt, at the causal level, it doesn't get destroyed. And that causal body, the causal subtle body, goes into the belly of the mother, you see, where the mother and father are meeting, and it starts growing into a new effective body, a new baby, you see. And the new effective body now gets born with either good, you know, a combination of speech, which is both good, pleasant, and unpleasant, you see. Y el cuerpo que tú cargaste en esta vida, viene y se manifiesta en la otra vida, ya sea a través del cuerpo físico o a través de la mente. Y ese cuerpo causal que se manifestó en esa vida es parte del cuerpo causal y no se puede modificar. Y ese cuerpo causal ocurre cuando se une el espermio con el óvulo en la matriz humana. Ahí se carga ese cuerpo causal que viene a dar efectos en esta vida de todas las cosas que fueron tu intención o que cargaste en la vida anterior. The causal body gets blocked, completely blocked in the Gnani Vidi. You know, by Gnani Purush Dadashri's grace, the causal body is over. No more new causal body. And so what is left is only the effective body, only this effective body, you see. Y el cuerpo causal en la ceremonia del Gnani Purush es bloqueado por la gracia del Gnani. Ese cuerpo es bloqueado y simplemente no hay más carga, y lo que queda es simplemente la descarga de las causas anteriores. Whatever causal body, whatever causes were created in the last life will arise now in front of us as effects, you see, effects in the mind, effects in the body, and effects through speech, our own speech as well as speech of others. These effects will come in front of us, arise, unfold in front of us. We are the blissful knowers of them only, you say, blissful knower of it.
Y lo que queda ahora es aquí, lo que va a emerger ahora es aquello que emerja delante de nosotros, simplemente van a ser los efectos, ya sea a través de la mente, el cuerpo o el habla, ya sea el propio o el habla o el discurso de otros. Y si ese cuerpo, esos son efectos que van a emerger delante de nosotros y que son observados por aquel que está totalmente dichoso. Y eso simplemente son efectos que van a ocurrir delante de nosotros. Yeah, so it's taped at a very subtle level, you see. Y esto está grabado a un nivel muy sutil. If I say something hurtful to you, Andres, it gets, if you believe that it is, that you are the body, and and I'm saying it to you, if you are the owner of the body, then it gets taped inside, you see. And now you are no longer the owner of the body called Andres, and therefore there is nothing to get taped inside, you see. Even though it might feel as if, even though it might appear to you as a shock or a jar, it does not get taped inside. It does not get taped. Entonces, si tú crees que eres Andrés, eso se carga, pero se carga en ti, se graba en ti. Pero si tú simplemente ahora sabes que no eres Andrés, eso no se carga en ti y no se lleva en ti. Aun cuando aparezca que Andrés se choquea o que le pasan cosas o que sufre, aun cuando ocurra esa sensación en ti, esto no se graba. And you're right, it's an exact clockwork-like program timer. What was filled, what was meant to appear in childhood will appear in childhood. What was meant to appear in youth will appear in youth. What was meant to appear at this age will appear at this age. What was meant to appear in old age will appear in old age. This is exactly how it is programmed. Y tú tienes razón, está programado como un mecanismo de relojería, lo que tiene que aparecer y va emergiendo a través del tiempo. Aquello que tiene que ocurrir en la niñez ocurre en la niñez y emerge ahí. Aquello que tiene que ocurrir en la juventud emerge en la juventud. Y aquello que tiene que ocurrir en la edad mayor ocurre y emerge en la edad mayor, a través del tiempo y con exactitud. Yeah, so many evidences have to arise before somebody says, Andres, you're such a wonderful gentleman. Or somebody will say, you're no good, get out from here. Both of these require evidences to arise. You see, all of these things have to come together before it happens. Y hay tantas evidencias que se requieren para que ocurra que alguien diga, pucha, tú eres Andrés, qué caballero, qué hombre caballero eres. Eso se requieren muchísimas evidencias y también se requieren esa cantidad de evidencias para que alguien venga y diga, tú no sirves para nada, por favor, ándate de aquí, no eres bueno. Para todas esas ambas cosas se requieren una cantidad enorme de evidencia. So the more we understand Vyavasthit, scientific circumstantial evidences, the more we rise in our own glorious light, or the other way to say it is, the higher we rise in our glorious light, the more we understand Vyavasthit. It is complementary to each other, you see. Y mientras más entendamos Vyavasthit, más vamos a emerger en nuestra gloriosa luz hacia arriba, o hacia donde sea. Pero si al contrario, mientras más entendamos o mientras más estamos en nuestra luz, también vamos a entender de mejor manera Vyavasthit. Esto es complementario lo uno con lo otro. Yeah. You know, so this is how it is all is. Nobody is at fault. Evidences come, you see. Evidences arise, you see. Y así vienen las evidencias. Everybody was thinking so highly of
Bill Gates, because of this magnificent charity that he's doing all over the world, now everybody is saying negative things about him because he has had affairs, sexual affairs or with other women. Both are evidences, is it not? They forget all the beautiful things that he has done for the world, Y bueno, y así van ocurriendo las evidencias, digamos que, por ejemplo, y las cosas que estás haciendo buenas para otra vida. Por ejemplo, Bill Gates, dice Shuddha, que hizo muchas cosas beneficiosas, las cosas que está financiando de manera para el mundo, para científicos, para que ocurran cosas de beneficencia, hoy está siendo tremendamente criticado por haber tenido infidelidades o cosas acusado de asuntos sexuales o de faltas sexuales y criticado muy severamente. That is how the world is. They're not able to, they see the faults that exist within themselves only. You see, they're only they're projecting. They're not able to see what is inside themselves only. You see. Y entonces aquí ocurre que esto ocurre por las semillas que traen ellos dentro y lo que no somos capaces de ver las semillas que llevamos dentro o lo que traemos dentro. Solo cuando ocurren los efectos somos capaces de poder observar aquello que está sucediendo, que traemos. So Shuddha Bhagwan, right. So okay, yeah, sure. Thank you, Andres. We welcome Paulina and some new names, Paz Pinada, and others to this satsang. All right. So does anybody else wants to say anything before we carry on with our satsang here? ¿Alguien quiere decir algo más o hacer alguna pregunta? Son bienvenidos las personas que están aquí nuevas antes de seguir con nuestro satsang. We need to go to our Vyavasthit, you see. So let me pull that out. It is Dadavani, right? Of December 2013, right? Es el Dadavani de diciembre de 2013, ¿cierto? Yes, I have it here and I will pull it out. Okay, so I have it here. And what page are we on? Do we know? ¿Qué página estamos? It's the next heading. 39. Page what? 39. Page 39, huh? I believe, yeah. Is understanding science brings resolution upon becoming. I don't have the pages on mine. Let me see. What is the heading on page 39? Let me first share it. So ¿Cuál es el título en la página? Ceci, ¿te acordás dónde dejó? What is it? No, Patricia, no estoy al tanto de este material. Work happens through numerous. Okay, okay. I'm just going to roll, and you tell me where it is. Who is the doer? Vyavasthit, Gnani is unflinching resolve. Understanding science brings resolution. We've covered that. Becoming free from the ego. Whose fault is it? We have covered.
Pratikraman. Opinions. Give me 2 minutes. I need a biological stuff. Okay. I pulled out the wrong one, so stop share this one and let me. All right, I think this one will help us. Let me see. I think it's this one, right? Because last time we covered this, Arjun and Krishna, right? Okay. So let's wait for Cristian and we'll begin here. You are responsible for the irresponsibility is what we will cover, huh? Can you see that screen? Andres, you can, yeah, good. Okay, thank you. We are going to be, we have a little time, so we will cover that. Okay, so they have, yeah, we are on page 42 of the 58 page document. And it is you, the last time we covered Krishna and Arjun, and let go of the reins, you see, and now we come to, you are responsible for the irresponsibility. La vez pasada terminamos con Krishna y Arjuna y con la dejada, soltar las riendas, y ahora estamos en eres responsable de la irresponsabilidad. A person looking at justice and injustice will curse a lot of people. It is not worth seeing at all. It is not, that is not worth seeing. Don't see justice and injustice. Justice and injustice is a kind of thermometer, a gauge for the world to see how much a person's fever of the ego has gone up or gone down. The world is never going to become just. Very important sentence. The world is never going to become just, and it is never going to become unjust. This very same mixture of hodgepodge will go on for sure. La persona que mira la injusticia, la persona que mira la justicia y la injusticia insultará a mucha gente. Ni siquiera vale la pena ver. La justicia e injusticia es una especie de termómetro para que el mundo vea cuánto ha subido o bajado la fiebre de una persona. La fiebre del ego, dice en inglés. El mundo jamás será justo ni injusto. Esta misma mezcolanza continuará siempre igual. All right. This indeed has been the case since this world has existed. The environment during Satyug, the era of time cycle, the environment during Satyug, the era of time cycle, in which there was alignment of thought, speech, and action, unity, is a little less spoiled. Currently, in Kaliyug, where there is lack of unity in thought, speech, and actions, the effect has increased. Even during the time of Lord Ram, 10,000 years ago, Lord Ramchandra, he is another Lord, like Lord Krishna. There were people who kidnapped Sita. Sita was the wife of the Lord, you see, wife. Won't there be such people today? Even in the good days, times there were people who were kidnappers, etc. So won't there be such people today? This will continue to go on. This machinery has been this way from the beginning. You are not aware of your liabilities, so do not say anything irresponsible. Do not do anything that raises a liability. Do not do anything irresponsible at all. Take everything as positive. If you can do something good for others,
then do it. But do not do anything hurtful, and do not think hurtful thoughts. Do not think hurtful thoughts. Do not even listen to anything negative and hurtful about anyone. There is tremendous liability in that. Otherwise, in this vast world, moksha, liberation, lies inside everyone, but he cannot find it. And therefore, he wanders life after life for endless lives. Esto ciertamente ha sido así desde que el mundo ha existido. El ambiente durante Satyug, que era la era del ciclo del tiempo de alineación de pensamientos, habla y acciones, era algo menos estropeado, dañado que ahora. Actualmente en Kaliyug, la era actual del ciclo del tiempo, caracterizada por la falta de unidad en pensamiento, habla y acciones, esto ha aumentado. Aún durante el tiempo de Lord Ramchandra, que Shuddha dijo que era otro señor, otro Lord, hubo quienes raptaron a Sita, quien era su mujer. Entonces, ¿no va a haber personas así hoy día? Esto va a seguir. Esta maquinaria ha sido así desde el principio. No eres consciente de tus responsabilidades, así que no digas nada irresponsable. No hagas nada que dé lugar a una responsabilidad. No hagas nada en absoluto irresponsable. No hagas nada que dé lugar a una responsabilidad. Perdón, me estaba repitiendo. Toma todo como positivo. Si puedes hacer algo bueno por otros, hazlo, pero no hagas nada dañino y no tengas pensamientos dañinos. Ni siquiera prestes oído a comentarios negativos de nadie. Hay una tremenda responsabilidad en esto. Este mundo tan vasto, moksha, la liberación, yace dentro de nosotros y no podemos hallarla. Y la persona deambula vida tras vida por incontables vidas. Yeah. Scriptures tell us not to speak negatively, hurtfully, not to think negatively. We wonder why they sing the same tune all the time. This machinery, this human body, is indeed such that everything gets taped, imprinted within. And afterwards, when the evidence is gathered, then the bad show begins, you see. Las escrituras nos mandan a no hablar negativamente, causando daño, no pensar negativamente. Nos preguntamos por qué siempre repiten la misma canción, salía ahí, lo mismo todo el tiempo. En esta maquinaria todo queda grabado, impreso, y luego, cuando las evidencias se reúnen o confluyen, empieza el triste espectáculo. Yeah, so this, you see, this essentially, this taping that Andres was talking about, you see, Dada is already talking about it, you see. Aquí está precisamente esta pregunta que hizo Andrés sobre esto. Aquí Dada ya estaba hablando de esto, cómo se generaban estas evidencias. Yes, this is so amazingly important. You see, the world does not know about this subtle taping that happens at the causal body level, you see. Esto es tan impresionante, el mundo no sabe de esto, no entiende de aquello que está ocurriendo en el cuerpo causal, al nivel del cuerpo causal, esta sutileza. If you cannot, you see, it is only we Mahatmas, the awakened ones who have received this knowledge, begin to understand the tremendous importance of words, you see. If you cannot say something nice about anyone, do not say anything. Because somos nosotros, Mahatmas, quienes estamos comenzando a entender esto de no ser ni pensar negativo. Si nosotros no tenemos algo positivo para decir de alguien, no digamos nada. Right. You see, because positive will help. The positive, you see, except for Mahatmas, except for all of us,
anything that is said gets taped inside this causal body that we talked about a lot in the previous satsangs, you see. This subtle body is amazing. It cannot be destroyed. It carries on life after life. And everyone else except Mahatmas, whatever you tell them, it gets taped inside. You think you just said it, but it gets taped inside, especially if it is hurtful, because the ego, they have ego, and the ego grabs the subatomic particles. You see, ego grabs the subatomic particles. Para todos, aquello que se dice queda grabado. Para todos los que no son Mahatmas, aquello que se dice queda grabado y va al cuerpo causal y no puede ser destruido. Entonces va viajando de una vida en otra. Y aquello que es negativo especialmente se ve más cargado y más apegado al cuerpo causal, este cuerpo sutil, indestructible, especialmente para aquellos que no son Mahatmas. Y va viajando de una vida a otra. Can you repeat the last part? Yeah, because those people, they have ego. You see, they believe I am this body. Porque esta gente tiene ego y cree que ellos son este cuerpo. The definition of ego is I am Paulina and this is my body. You see, I am this body. You see? Y la definición de ego es yo soy Paulina y yo soy este cuerpo, yo soy este cuerpo. You see, so everyone else except Mahatmas, even if they are not listening directly, the negative vibrations go into this universe. You see, you have said something negative about him or her, it has a way of reaching that person, you see, and it also affects you as the file number 1 gets affected too, you see. Y incluso, especialmente para aquellos que no son Mahatmas, pero cualquier cosa que tú estés pensando de una persona, aunque sea un poco oblicuamente o a poco, esa energía negativa que tú estás mandando le llega a esa persona también y te afecta a ti, afecta a tu propio cuerpo también. So instead, try to find something. So the best thing is in this Kaliyug, in this era of the time cycle, it is very difficult to help other human beings. But in this, Dadashri has changed the definition of helping others. He says, if you stop hurting them, that is good enough. You don't have to worry about helping them. Don't hurt anyone, you see, don't hurt anyone. En esta era de Kaliyuga, es muy difícil ayudar a alguien, es muy difícil por lo que está ocurriendo, se hace muy complejo y Dadashri ha cambiado la definición de ayudar a otras personas. Dice simplemente, si tú no dañas al otro, tú no dañas a otras personas en esta era tan difícil, eso es suficiente. Es una ayuda, qué bárbaro, qué maravilla. Okay, all right, shall we continue, Cristian? Yes. Yeah. All right, so let me just wait 2 minutes that they're talking my okay, all right, fine, we wait for you. It was an amazing visit. The woman who helps here with the things. Yes. So justice and injustice, Dada gives a new definition of justice and injustice. Justice and injustice that is visible in this world is really a reflection of how much the ego has gone up or down only. It is actually justice and injustice is a reflection of the ego. What will you call justice and injustice? It's an intellectual viewpoint, is it not?
oh, this is right and this is wrong. Who knows the exact result of the cause and effect for that person who is getting justice or injustice? You see? Y la justicia o la percepción de justicia e injusticia, Dada dice que simplemente tiene que ver con el ego nuestro, de cuán arriba o abajo está nuestro ego. ¿Quién tiene realmente la capacidad de saber qué es lo que es justo o injusto? ¿Quién sabe con qué exactitud están ocurriendo las cosas? Simplemente es el ego. Yeah, justice and injustice is for the courts and for the human beings to decide one way or the other. But in nature, scientific circumstantial evidences, it is neither just nor unjust. It is what it is. It is how it is. That's all. La justicia o la injusticia simplemente ocurre de forma natural, es algo que la naturaleza simplemente es, las cosas simplemente ocurren. Whatever justice comes in this world, somebody or the other will be unhappy about it and somebody will be pleased. This is an ego reaction. It has got nothing to do with the account of life after life for the people involved, you see. Cualquier cosa que ocurra en este mundo va a ser considerado justo o injusto por alguien va a estar feliz porque ocurrió y alguien va a estar triste porque ocurrió. No tiene nada que ver con justicia e injusticia, tiene que ver simplemente con la karma o descarga o carga de karma que viene de una vida hacia la otra. If you now look at what is going on in Gaza and Israel, you know, a lot of people, the world will be very upset. There will be people who will be for this side, and there will be people for this side talking about justice and injustice. They have no awareness of cause and effect relationships that come to the bodies, you know, depending on where they are on which side of the line of demarcation between Israel and the West Bank and the East Bank, you see. Ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza y Israel, hay todos que puede estar ocurriendo algo que puede ser terrible y nosotros podemos hablar de injusticia o injusticia, pero en realidad nosotros no sabemos aquello que provoca las causas de aquello que está sucediendo ahí y a los cuerpos que están ahí, sea que estén a un lado o al otro lado de la frontera, de lo que está ocurriendo, porque ese carga o descarga de karma va a ocurrir ya sea a cualquier lado de la frontera que estén. What positive can you talk about what is happening right now there, you know? ¿Qué positivo se podría decir de aquello que está ocurriendo ahí ahora? You see, this is why you have to remain silent. There is nothing to say, you know. You take sides, you get involved in it, you see. No hay nada positivo ahí y por eso es que uno no tuviera que decir nada, simplemente porque si uno empieza a opinar se va a poner a uno o a otro lado. That is why we get up in the morning and we say, through this mind, through this body, and through these words, let no one be hurt. That is the only thing that this relative complex has in its power. And we are the blissful knowers, free from all of this, you see. Por eso es que cuando nos levantamos en la mañana pedimos que nadie sea dañado a través de esta mente, este cuerpo y esta habla. Eso es lo único que nosotros podemos decidir, eso es lo único que nosotros podemos hacer. You see, my friends, this idea of getting taped automatically through hurtful vision, hurtful thoughts, hurtful activities, or hurtful words is something so subtle. The world does not understand it. The world only gets shocked when it comes in effect and says, oh, I got hurt. I'm getting hurt, you see. That's when it gets
sees it, it cannot see what's going on inside, down below, you see. Esta visión de que el daño, el daño, el dolor, se vea grabado de manera tan rápida, es algo que el mundo no entiende, que esto se ve grabado en el cuerpo causal. Esta sutileza de lo que hacemos no se entiende, esta visión y cómo ocurre, esta carga. You see, and so the higher you go in the space above the earth, you begin to see it all as it is, you see. And that is what is happening to all of us in this Vignan, this science of the self. We are rising way above Cristian and Shuddha and Patricia and Yaya. We are no longer occupying the space of this body or this mind or these words. We are not this mind, speech and body. Y esto es lo que ocurre, el Gnani, el Akram nos está elevando, nos está sacando de este cuerpo, esta habla, esta mente, y de lo que está ocurriendo ahí, nos está elevando para poder observar aquello que está ocurriendo simplemente. So Shuddha Bhagwan, our time has come. Highest namaskars to the absolutely beautiful selves that each one of you, that you are. Para el ser maravilloso que cada uno de ustedes es. Yeah. Maybe rise higher and higher in this vision, and maybe understand the nature of the illusion of violence. You see, violence arises from the wrong belief inside, you see. Ojalá nos podamos elevar y se puedan elevar más y más y más en esta visión, y para poder entender la ilusión de la violencia que nos hace enterrarnos más y más. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Luz, Herman, Graeme, Angelique, everyone. Jai Sachidanand. Sandra, Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Thank you, Cristian and Patricia, Jai Sachidanand, Shuddha, and Andres and Jai Sachidanand. Yeah, Do I end it? Do I end it? Not transferring anyone, right? Not making. No hay que hacer a nadie el host, pregunta Shuddha. You want? No. Okay. No. You can end the. Okay. Right. Okay. All right. Okay. All right. Have a wonderful day. Jai Sachidanand. Namaskar. Namaskar. Namaskar.